estamos haciendo y con lo que el trabajo que estamos haciendo fuera de la facultad, que nos vincula en este caso con la Universidad de Los Ángeles, en el cual Marcos Novak, que de hecho nos conocimos ayer, nos presentó, digamos, profesor de la Universidad de Los Ángeles, en el cual tenemos nos dijeron, venían hablando de Marcos desde hace un año, digamos, tenés que conocerlo, y Marcos está de paso por Argentina, la primera vez que viene a Argentina, va a estar, digamos, 2 o 3 días, y bueno, aprovechamos de la relación y de la amabilidad, digamos, de él, de contarnos qué es lo que está haciendo, por un lado, en las universidades, donde es interesante ver cómo en otros lugares del mundo utilizan, digamos, recursos para desarrollos, digamos, pensando en desarrollo, de dónde estamos y hacia dónde vamos. Desde el campo de la arquitectura y del diseño en general. Marcos, digamos, es profesor en la Universidad de California, de Santa Bárbara particularmente, porque la Universidad de California tiene sede en distintos lugares de California. Y además en la Universidad de Texas. Para todos que están aquí, no creo que pueda dar la charla en español. No soy de una escuela, pero fui de una escuela cuando estaba 4 años y así mi vocabulario y las palabras no están allá. No puedo decir todas las cosas que quiero decir. Así vamos a hablar en inglés y si puedo decir algo en español, quiero decir, y si tienen preguntas, puedo preguntar. Creo que igual nosotros tampoco. Y en castellano. Yo por nosotros. ¿Saben ustedes Paul Virilio? Es un arquitecto y filósofo de Francia. Y estábamos en Francia. Yo puedo entender francés, pero no puedo hablarlo. Él entiende inglés, pero no lo habla. Y así estaba hablando en francés y yo en un momento me dice, tú me entiendes mejor de los franceses, porque no hablábamos la misma lengua, pero teníamos conceptos similares. Así creo que es ok. Se encontró ayer con gente de la Universidad de Palermo y en el principio. I showed this because I'm here to collaborate with a center in Buenos Aires called charla, which is el Centro Hipermediático Experimental de Latinoamericano. Y Fabian Wagminster, I'm going back and forth between English and Spanish. Fabian Wagminster was saying that when you work with media and computers, things become diachronic. They take on time. And when I speak that fast, do you understand more or less? Yes. Okay. If you don't, stop me. Okay. So it'll be easier if we don't translate everything. But yeah. El que no entienda que levante la mano. Sí. Que le va a dar una vergüenza bárbara y no va. So the story begins with something called liquid architectures, which actually began a long time ago, in 1979, when I first started working with computers. And it's interesting to speak to you in a school of architecture, because I was like you. I was a student probably at the same level and the same age as you. And I was asking, what is architecture? What is the architect? What is art? Because I think that architecture is art. And what can I do? So what is my culture? What is art? What is architecture?
espacio. Y cuanto el espacio cambie, cambia la arquitectura. Cuanto la cultura cambie, cambia la arquitectura. Y la arquitectura y el espacio y la cultura, todos ahora cambian por la tecnología. ¿Sí? Con esas ideas, yo, how do you say I propose? I propose in the past. Propose. Yeah, but it's good from the Spanish. That way I can learn something too. So I proposed this idea of liquid architecture. So it was liquid as architecture. It had to do with liquid culture. But it also had to do with working with technology and specifically with algorithms. Why liquid? Why liquid? Because liquids change, and liquids are part of life, but liquids are also not compressible. They're hard. Yo le pregunté por qué era líquido y me dice porque de alguna forma el líquido toma la forma del espacio, porque el líquido está en todas partes. No es compresible. No es compresible. So it's liquid. Yeah, a little. Yeah, but you have variability. Variabilidad. And rigor. Y él hizo una relación algorítmica de los líquidos. It's more metaphoric. But you'll see. Procedurally. Now, I'm showing this as a way of working with architecture. And look at this as if it's a machine for proposing architecture. Okay? And it's not something that you can draw by hand. It's inherently something that has to be generated. Shape, but also because it's not something that you can do directly. You have to do it with the machine. Es algo para lo que uno necesita la máquina, no es algo que pueda hacerse directamente, y es algo que va tomando forma. So that's one thing. The other thing is that, in a certain sense, this itself is architecture. It's a place where we can go. En esencia, lo que estamos viendo es arquitectura, es un lugar al que podemos ir. With virtual reality, with the technology that takes us there. Telepresence, and so on. Now, con tecnologías, digamos, de realidad virtual o de telepresencia. So the way that kind of thing is made, and you make these machines. Literally, you can drag devices and connect them. Wires. Machine. Okay, so I just made it. I have an idea of the family of things it will make, but I don't know specifically what it will make every moment. So each time I start it, it does something different. And if we leave it running for all day, it'll keep on making. Mario preguntaba si él sabe previamente cuáles son las formas que van a resultar cuando él va generando estas modificaciones. Y él dice que conocer intuitivamente qué es lo que va a suceder. La familia cargada es lo que junta, se reproduce con de manera distinta. Ayer hablaba de una manera diferente de pensar, de concebirlo para poder razonar de esta manera, para crear de esta manera. La generación a través de algoritmos, yo sin saber el tema, pero la generación a través de algoritmos es la generación que se hace a través de fórmulas. O sea, es un tema muy matemático. Algoritmos, fórmulas que representan distintas variables. Entonces, se genera a través de un procedimiento matemático que vincula determinadas cuestiones. Un poco creo que la base es eso. It's like a game for zero person. A game for zero person? How do you mean? Those person
give some relations between object and machine place. In a way, infinite or end. In a way. ¿Por qué no lo repetís en español? Sí, es un juego para 0 personas. Son de los juegos en los que, por ejemplo, se dice que para que se reproduzcan 2 veces tienen que estar tan cerca, se hacen relaciones de ese tipo y se deja la máquina funcionar, y eso da un universo que puede llegar a la densidad de peces o a la extinción porque jamás se juntan. Cosas que están... I don't know about the 0 persons. Él lo conoce. It might not be about 0 persons, but it is about designing a process and not a thing. You wouldn't go and make each tree by yourself. You would simply step back and change the forces. Right? So working with algorithms is learning from nature how to work with processes that make things. And if you don't like the outcome, you don't change the object, you change the process. Miramos por la ventana y vemos la naturaleza. To do something that you already know how to do more simply, then that doesn't make sense. So you would use the technology to do those things that you can't do without the technology. So you have to ask yourself, what forms are there that I might want that I can't reach without this kind of technology? Él dice que si uno va a trabajar con tecnología, tiene que tener en cuenta que la tecnología no es para facilitar procesos que uno puede hacer de otra manera, sino que utiliza la tecnología para generar nuevos elementos que de otra forma no los podría utilizar. Just as an example, since the Renaissance and before the Renaissance, architects have been working with paper and drawing boards and pencils for centuries. Antes, desde el Renacimiento, you look at the weather, let's say, the way you see the clouds, or the way you see the shape of a storm, is not by a drawing, it's by sampling and digitizing. The way you have MP3s and digital music is by sampling and quantizing. Those are the terms, where you take samples, and then in the samples, but if you put the samples together, you can see or hear the shape. Si uno prende la televisión y ve Square is to make a square. una manera de hacer un cuadrado es simplemente hacerlo. Another way to make a square is to say that I have a field, so here's a marker, and in that field there are numbers. Can you see? Otra manera de hacer un cuadrado es cuando uno tiene un campo y dentro de ese campo ubica determinados números. These are numbers, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, etc. And then to ask my computer, what is the shape of 2? Right? And that the shape of 2 is a square. Lo que le pregunto a la computadora es cuál es la forma de donde están los dos. Now, what is the shape now of 1.5? There is no 1.5 here. Right? What is the shape of 1.5? ¿Cuál es la forma de 1,5? No hay ningún 1,5. Okay, so 1.5 is someplace in here, someplace in here, someplace in here, right? In between these things would be where 1.5 would be. Él encuentra ¿Cómo la topografía? el 1,5, ¿sí? Relacionándolo entre el 1 y el 2. Right? So 1.5 is actually not a square. 1.5 is sort of like that. Okay? El 1,5 no es un cuadrado, sino que es una figura como la que ve. So this is the old way of designing. And this is the way we know the world now. This is how
movies work, how MP3 works, how the weather works, how all of science works. Este es el mundo sobre el cual se diseñó durante, digamos, el viejo diseño, y este es el mundo que nosotros vemos ahora. So here, this image here is a field of numbers, but in 3 dimensions. And the architecture inside it is like the 1.5. Okay? It's a particular value in that field of numbers. And when I want to change it, I change the field. I don't change the object. So, lo que dice es que, llevado esto a 3 dimensiones, él va generando figuras. Si él quiere cambiar. okay? So this is change. El campo que ven ahí es como un campo como este, y a medida que van cambiando los números, van cambiando. Okay. Same thing as that. I can do both. I can change the 1.5. I can say where is something bigger or something smaller. Or I can just change the number. So this example, these are different numbers. So that's one number. Let's say that's one number. I, Z, W. So this looks like X, Y, Z. But actually, it's X, Y, Z, W. And when I rotate it in the 4th dimension, you see the W coming out in the 3rd dimension. And it goes around. So that's one full circle, and when it does a full circle, it's going to go back to its cycle. La forma en que cambia es a través de Changes space. cómo cambia physics, mathematics, cómo cambia la física, cómo cambia la matemática y cómo cambia la información. And then finally, that's Manuel Abierta, no? He's the person. Okay.